Welcome to our newest video where my father and I were inspecting 12 beehives on a real estate property in South Africa. In the scene, my father and I are performing our spring inspection on the beehives. It is the responsibility of the beekeeper to inspect the hives regularly and be on the lookout for any signs of disease in order to take action and to stop it from spreading. When investigating the beehive thoroughly, the beekeeper needs to loosen some of the frames due to brood of the bees that are a bit sticky and makes it difficult to take out the frames. You can also see how my father is scraping off some of the pieces of the brood on the frames, as it sometimes makes it difficult to close the hive when the beekeeper is finished with the inspection. After loosening the frames, my father uses some form clamp mechanism to make it easier for him to lift the frames out of the hives. Hallo Jesse. Bezig. Wat is bezig? Wat is bezig? Niks. Ons sukkel nog om genoeg baie te kry. Ek weet nie of jy hom daar kan sien nie. Dis die nuwe eiertjies hier. Die res van dit is nog nie eiertjie, daar is nog nie genoeg baie nie. Jy kan sien hulle bære styfmeel en so, wat ek net kyk hierso. Waar is jy? Ja, is fijn, hy gaan terug. Dit lyk baie goed. Ek dink daai boonste een het afgeswerm hoor. Hy's baie klein uitgevlug. So ja, ek dink daai keer wat jy so baie bye in die boom gehoor het, was dit miskien die afswermingsproses. Dus Ja, ek weet nie, hoe ver kan jy naby kom? Ek sal 'n video klip vir ons stuur, maar Kan jy naby kom? nee. Ek wil nie naby kom. Hulle is mooi hierdie een hoor. Maar hier kan jy sien, dit lyk asof hulle omtrent soos heuning maak, maar dit is nie. Nee, nog glad nie enigiets nie. Jy sien daai boks wat jy daar sien. Dis die een wat ons afgehaal het, dit help nie ons los hom daar op die klein swermpie nie. Hierdie een het baie eiers hoor. Baie sterk een hierdie. Ja, jy kan dit sien tot die larwe. En daai ander 4 wat ons geplaas het, baie mooi. Baie mooi, ja. Hierdie een is die mooiste van almal, hierdie een. Ja, van hierdie Van al die die ander een, ek dink is nommer 2 is die tweede sterkste. En jy kan sien, kyk hoe bring hulle die palle. When you look closely, the vast majority of the hive is made of comb, a series of interlocking hexagonal cells made of wax. It is in these hexagons that brood is raised and honey and pollen are stored. Bees make it all. Worker bees have glands on their bodies that produce little flecks of wax. die plekkies is in. Ja, sien hulle. Sterkies in die lug. According to Sanby, the African honeybee is an important pollinator of flowering plants, including many of our thorn trees. Honeybees are used to pollinate about 50 crops across South Africa, including sunflower seeds and subtropical fruit found in the northern region of South Africa. Daar's nie baie op hierdie nie. Ek sien ook nog enige eiers nie.
die konings en middelbeeste. Oh, hier gaat er aan die kant. Jee. Dis baie. Thank you for watching my video. I would really appreciate it if you can like, comment and subscribe to my YouTube channel.